Bamuguddeko okulabika nga ate ankutuusako program ensula yo eno ensula yo program Mark Junior wasfanze ngende masipati nkola ki nga nkutuusako byonna wasuza otya ate amnange anjagene mu kubuuzaako embeera ekiriwa okiseemu otya yabaaye bukiri kitya n'embeera efaanaganaku bwete kansubire buli kimu kigenze maaso banga ate kikutambula bulungi yonna gyogenze maaso banga ate munange osinziira ng'otulaba weebale nnyo weebalire ddala lunaku lwakuna ennaku z'omwezi 18 omwaka 2026 mwezi gwa mukaaga omwezi gwe twakaguyingira naye leero ennaku z'omwezi 18 kitegeeza ki nti omwaka gudduka ate baako kyotandika baako kyoyiya agwali akyebase zukka obudde bwakedde dda gwe ate munangeezi masubanga nga ate ozukka nga watalisedde okutambula ate naye nkwagaliza ate olugendo ki olulungi mu nteekateeka zonna okulabika nga ate munange olunaku olwaleero alubeera ate successful tulinamu ensonga nyingi nnyo olunaku olwaleero zetugenda okutaanyakoko tulinamuko olunaku olwaleero tulinamu enkyukakyuka naye nga olunaku olwaleero lulivu nnyo nnyini ddala ensonga nyingi nnyo ddala ez'amawulire ezigenze maaso banga ate zitambula mu ggwanga lya Uganda atuzze n'amawulire mangi nnyo nnyini ddala tulinamuko traffic updates awo then tujagire maaso banga tukwako current affairs then kusaala eyokubiri Julius Sentumbwe amukosefu olunaku olwaleero naye ajagira maaso banga ate byageze maaso banga ate olunaku olwaleero nabyo ate abituwa bulungi nnyo naye then wali eri tulinamuko olunaku olwaleero leero tetulina point of discussion tulina ate omugenyi w'olunaku olwaleero kino be agenda kubatuusaako kyekiri ate sairizeeri munange entale zigenda maaso banga ate zinda mu ggwanga lya Israeli ne Iran America biri ekyensonga ziri ziti ezo then ate tutegeere butya ate embeera nga bwegenda maaso banga ate etambula naye anjagera maaso banga ate kutegeezaako naku olwaleero ku muyimusa kinywa kiki gyenkwedde olunaku olwaleero leero quote of the day mbadde njala nkutegeezeeko nti not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path. Omuzungu agamba nti not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path. Mu bufunze obanga nkizizza mu lulimi olwaffe olwa wano kigamba nti si buli muyaga gwonna ogujja aguze oba gujja kutaataaganya bulamu bwo oba gujja kusuula oba gujja kubaako begukyusa mu bulamu bwo nga kiri negative nedda abasinga obungi twekitwala nti kasitolabamu embuyaga ezze n'olaba ebisoomooza nga kizze ogamba nti wano ngenda kumalibwawo nedda wabula kigamba nti some come to clear your path. Waliwo omuyaga ogujja kulongoosa ku bulyo, waliwo omuyaga ogujja kukuta ku mulamwa, waliwo omuyaga ogujja nga guzze kulungamya ate butya otambula okulabika nga yukani manuva okulabika nga osobola okutala ki osobola okumalako. So tuwe nnyo attention buli muyaga gonna ogujja. Nakugamba nti buli muyaga gonna ogujja gwanirize ate n'essanyu ogusanyukiremu wabawo eddala kwogenda eddala wabula togwamu maanyi buliwo gwamu amaanyi oba wadde omulabewo somewhere somehow amaanyi okuddamu okuyimuka waliyo ali eyo nga yiye omulimu gwe gwakusalira saala mbi. Waliyo omuntu ali eyo ng'akola bukubirire butasamuka butasamu oyo gwe wumala ogwe asani ogwe era nga kyayagala kasita onoogwa bwoti wepa nga awo nonno nga ye waayagala. So nno kyekugamba nti ddamu amaanyi towanika mu mbeera yonna buli muyaga gwonna ogwaguzze gwe ate totya bweŋŋange mujja kuvaamu ekirungi niye butagweŋŋanga temujja kuvaamu kirungi. N'olunaku olwaleero kyembadde nja nkutegeezeeko nkuzzeemu amaanyi gwaleeyo ndaba ng'otudde mu ddiro lyo otudde mu ofiisi yo nti buli kimu olina okuyita mu kugezesebwa olina okufeesinga omuyaga
gwatudde mu office n'ogamba nti zaire mu kampati zone ebasijja kwisingana nedda ebiveeko olina osisiŋŋana omuyaga olina okusanga bikusomooza ate buli kimu olina okiwa obudde okiyitemu nga totidde abati tebasobola kuwangula nsi naye gwe nga totidde ng'osobola okweŋŋanga embeera yonna ebeerawo osobola okuwangula ensi osobola okukyusa obulamu bwo osobola okukyusa ekitundu kyo osobola okukyusa famire yo buli gwolaba omugagga alina bye yayitamu okutuuka waali buli gwolaba nti avumbye alina waali alina bye yayitamu okutuukawo waali so no n'embeera efaanako bwetyo olina gweweegomba noyo gweweegomba yalinga gwe yagumirwa omuyaga n'aguyitamu n'alyoka ate munanga abakola ate abaako waatuuka mu mbeera eyo anzikiriza ate ngende mu traffic updates then ate nsoosotole ensonga zetuleese enkya lunaku n'olwaleero a very good morning. kale atwatukomyewo okulabika nga ate ntuusako traffic updates akati gwe amunange eyakatweyungako nagenda masuba nga ate otrabira mu bitundu ebitali mu ggwanga lya Uganda tusituminga live ku YouTube ate mu Global Television ate ensonga zino zonna ogende masuba nga ate otambula oziraba abasinga obungi amunange obudde watoyina oba okedde ogende masuba nga ate munange oyiya ekinagenda masuba nga ate ekigulira bagala eddiba naye osobola okukozesa simu yawo n'oteekamu GTV Global Television wali ku YouTube n'ogenda masuba nga ate otambula nga munange olaba ate biki bigenda masuba nga ate abala mu nsi yonna akosa ne Uganda ate okutwaliza wamu naye nga chembadde jangu tusekwane mu traffic updates nga mukalipagano k'ebidduka nga tunagenda masuba nga otambula bino binogenda masuba nga atokola kimunange ate munange otambula nabyo abasinga obungi tetugoberera mira nga tuvuga ate nga kigeze masuba nga ate munange kikosa bangi nnyo abasinga obungi accidents zemulaba ezibaawo ku nguudo temugoberera ate mira za motoka mira za bodaboda ababoda bosangwa bodaboda ngali ku boda avuga naye nga talina mira ate n'omwana wattu n'omulinnya n'omutambulira n'otambula naye n'omuwa obudde n'omulinnya so ekintu ekyo kirungi nnyo abatalina mira ziteekeko waliwo ensonga lwaki yakola emmotoka eyo ekitako mira waliwo ensonga lwaki yakola bodaboda ekitako mira olano obugaali buyina mira so tugoberere ate mira tuzigoberere bulungi nnyo tulabale accidents n'ekirala bw'obanga ovuga emmotoka weewale teekawo distance teekawo distance omuwaatwa emmotoka emu n'endala teekawo distance togiriraana tomanya kiyinza kuvaamu kubanga basinga obungi mwerabira n'okusiba ogenda okusiibula bwoti n'otumira munno so teekawo distance ng'ovuga ebintu ebyo tewali accidents n'ebiringa ebyo abasinga obungi temuwa ate bano batambulira ku kkubo bana bebbali tuwe respect ba pedestrians nadde abasinga obungi ababodaboda muyita nnyo ku pavement seezo bannange nedda ekyo tekijja kukola
atubekega tukyusamuko okulabika nga at least ate tuba respect ne ba pedestrians abakola ki abayitira ku mabbali ku nguudo kuba bbali gy'ekkubo kubanga fena ekkubo tulikozesa ow'ebigere ow'emmotoka owa taxi owa kagaali owa baasi owa tuleera fena tuwaki ekkubo tulikozesa so nno tugere maaso kubanga n'ensonga ezo tuwaki tuzifaako bulungi ogenda n'ovuga emmotoka ng'oli ku ssimu ovuga ono so ekyessimu tukyewalire ddala ekisinza okweta obubenje mu kibuga Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo then n'okufuma ekibuga Kampala ekisinza okweta obubenje masimu n'okwata essimu ng'ovuga olina kukubira tuba kyagenda kugamba ayinza okuba nga akutegeeza ekintu ekigenda okukola kyekiga okukyakanya sisitimu y'omubiri gwo ekiga okukyakanya obwongo bwo n'okwata essimu n'ogikwata nakuwa amawulire ng'agenda kukyankalanya ogenda okuvuga toli concentrated toteredde ogenda nga okoze nze accidents okoze nze jam n'ebiringa ebyo twewale amasimu nga tuvuga akubira essimu soko mukwate ng'otuuse gy'ogenda mu mbeera efaanaganako bwetyo embeera ng'eyo atutegera maswa nga ate biringa ebyo tubyewala amasimu tubyewalire ddala kale n'ebiringa ebyo anzikiriza ate ngene mawulire g'olunaku olwaleero ate gitivi eriisa ekijja otabadde affe tutuuseeyo okulabika nga atuleeta ekyo ekisinga obukulu ate kigeze maaso banga ali kitambula mu ggwanga lya Uganda. For now katugende mu current affairs. A very good morning. Ntandikirewo kubanga eddakiika ziri 32 ezigenze maaso banga ate zeegana essaawa emu ate nga ensonga nnyingi nnyo ddala zetugenze maaso banga ate munange tukolaki zetugenze maaso banga ate munange tukwetewo enkyalunaku n'olwaleero bo abatuuze ku kyalo Ziwongwe Nyomero Town Council mu district y'Empigi bawanjagidde abakulembeze baabwe n'abasawo b'ekinnansi okubayambako ku byokoola munange ebyasaanikira ekyalo kakati ng'emyezi 2-3 ng'ebyokoola bino eno byefudde ebbereje ku kitundu ate ekya Ziwongwe kakati munange ebyokola bino eno bibuzezzaako ekitundu emirembe bijjula emmere ate munange emmere ebeera ku byoto bijjula emmere ate bifumba emmere byasendabirwamu bikozesa abaana ab'obuwala n'ebiringa ebyo so ekiri ku kyalo Ziwongwe byetwagadde nga GTV atukutuuseeko era ng'omulanga ate munange ogw'abatuuze b'e Ziwongwe bagukubidde eri abakulembeze baabwe n'okulabika nga munange bavaayo okubayambako ne ku byokoola ebyefudde ebbereje ate ku kitundu ekyo katufune ate munange ate kukifa ate Ziwongwe wali eri abantu nga boogera ku nsonga ez'enjawulo okulabika nga ate tufuna ekifaananyi ekituufu ekiri mu Mpigi district bifumba n'okujjula bijjula yabikuyambako ku nkola eyo bya ddala wa omwana yali awo bali mu kufumba emmere amaga munnyo buki butungulu nga agenda okuza amaaso nga butungulu muntamu omunnyo muntamu enduulu nevuga n'agamba kino kyekijju bwe kuyita baneiba abamwetoolodde ebyaddala neiba agenda okutuukawo nga obutungulu bulamba bwe buti nga kali muntamu omunnyo saketi namba muntamu ebyo byali mu maka gaani gaali maka gano wa neiba ewama myaka ekintu ekyo okyali omwana yali afumba mwana wasini yali afumba kaluganda ebikubala abaana abagenze ku ssomero bibakubira ddala emiggo bibakuba amayinja abaana babazabuza nga alinga afunye accident naye nga ebintu ebyo bibalondola kisuse wabyokoola ebyawongo byokoola omuli amayembe amajini naye nga tusimanyi watuufu agalina kuba nti gasiza ennyumba z'abantu ku byalo eno giraba yonna kifu saidi eri kamera tajja kutunulayo netunuddeyo wona wakifu kwetoola wano wonna nyumba zonna njatifu bino bijja bitya okubaawo tetumanyi bijja kubaawo wabula kubanga ffe ebintu bino si bantu nga ffe
kubanze nsobola okwemanya nti leero nja kulya kawunga oba kino okujja okubaawo kwabiri. Tweyongeddeyo era ku nsonga ze zimu munange ku nsinziira ku defensi w'ekitundu Moses Sendawula n'abatuuze be bagezezzaako nnyo okulaba nga beekubira enduulu eri bekikwatako ab'ekitundu kino ekya Ziwongwe wabula nga buteerere ng'ebyokoola byefudde ebbereege ng'ebyokoola biganye okulabika nga ate munange ekitundu kino kitereera ebyokola bino eno byavuwaza ekitundu kya Ziwongwe era nga n'ebyensoma byennyini ku kitundu kino ekya Ziwongwe byataataganyizibwa n'abaana bennyini baba bagenza okusoma munange ate bakomyawo ng'embeera yaabwe sinungi ku kitundu wabula bino byonna biri saidi z'empigi wano si wala nnyo wala saidi z'empigi katufune ate adifensi w'ekitundu nga ate munange ng'atunyumiza byonna ebiri ate ku kitundu kye. Ebyandikira okubeewe kati ogenda okukakana nga ne balwana be bagamba nange byakubye ewange biriwo endabirwamu nange byakubye ewange ne biriwo endabirwamu akati nenzijjawo ne mugamba naye kituufu katulabe chairman ne twegayagaya mu nsonga ezo ogenda okugira bwe tutinga biranzi kati yesaawa eno gye tulimu naye tubadde tusaba tuuzize enkiiko ezisonda akaseete tekalabikanga naye boolaba abaana badda mu masomero bakola ki buli omu omutuukako akuwa 10 akuwa 2 naye ng'omusawo yajja wano netusalawo ne tuyita omusawo akulira abasawo ab'ekinnansi mu Kigi district ne tuyitawo n'owa town council n'ebyokwerinda byabwe ne bajja ne bagamba okubayamba bawozeera kutuyamba bagala tujja kutwala $7,000,000 nga kuliko enkoko n'embuzi olwo tuli n'abatuuze nabo bakola ki bawulira so ffe tetusalawo nga LC anja kukulisaayo sairiza wali Ziwongwe mu Mpigi district byonna ebyokoola bitandise okola ki munange ekyalo kino eno bigeze maaso nga ate abikitaataganya mu mbeera emu endala lepe tweyongereyo n'ensonga endala kubanga TV ereese ensonga nnyingi nnyo kakati ye investigative journalist era nga activist owa National Unity Platform omukulu amanyikiddwa nga Andrew natumanya abangi gobanyinga niye tabzi onakulegula geze maaso nga ne munange awambibwa nga atwalibwa mu drone mu kifo ekitategeerekese n'abantu bagenze maaso nga munanga muwamba ate bategeerekese akati jibuli eno kutuga social media tabs yagenda maaso nga ata trendinga ne jibuli eno tugeze maaso nga ate TV tumuleta otegeere ani agenze maaso nga ata wambibwa okubanga atwalibwa ne mu kifo ekitagenze maaso nga ate kitegeerekeka akati tukwetedde amaloboozi ga tabs agasembayo nga agenda maaso nga ate ayogerako eri eggwanga munange akati nga okuwambibwakwe tekunagenda maaso nga ate kola ki kubeerawo gwatanamanya otegeere nti ne tabs ne family ye gwatanagenda maaso nga otegeere ate tabs nagenze maaso nga kola ki awambibwa. Mzee aliongozi wa government abali NRM chairperson nimbia koka mzee nyenda murebe leo Steven banyana baba NRM twakwenda tugambe twakwenda tugire kitwakora na wakora buli basino mututera mama when you reach mzee tell him there is one of your sons called the Tabs. He doesn't support you. Why? I'm going to give you the reason. Mwe abakozi ba government mama njagambrabe ku muzei. He was a government worker who never stole any coin. Irakusoma nyakoni muzei aliyo mkozi wa government. He worked for government for over 40 years or so. Karibe na 10 yokono mayezi ya ile izozi government social. Hata mama no mayezi zimetoka parliament. Zaka case study.
I say these things without fear or favor. I am cousin Amweta Aneta Mong. No way speaker of parliament. Is only action Omuyanga. Just talk so well. Not spending, I said, the zone home show is going on to our Guado and the million is quicker as of Nakanana. In a day, yes. Omusango Arom Kikuru. Omujenzi Katambi. Nene Bawanji. Yaza kuteke chinta mahiga. Nabaza yasha rishara. Okay. Ayoyo no tabs. Ebigambo ebyasembayo bagenda masubanga ate ayogera ko munange erichi ngagenda masubanga ate ayogera ko eri egwanga awo nno nga tuvuddeyo ku nsonga za tabs eyagenze masubanga yawambibwa mu mbeera etategerekese tweyongeddeyo ku nsonga endala droluda oluvuganya gavumenti mu palamenti eye-12 nga lukulembeddwamu Joero Ssennyonyi luvuddeyo ku bantu abazze nga bawambibwa nga tebatwalibwa mu kooti ekintu ekibeeraliikiriza ne gye buli eno Joero Ssennyonyi nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti agamba nti omuwendo kati guli 18 abagenda masoma nga tebawambibwa wabula nga ne gye buli eno tebanatwalira mu kooti tebamanyi mayitire gaabwe tebamanyi mbeera gye balimu asono n'asaba gavumenti okulabika nga ate bakola okunoonyereza ku mbeera eno abawawambibwa babanga bawambibwa nga balina ensonga gye bazza batwalibwe mu makooti batwalibwe ku mapoliisi bavunaanibwe alwo ne bategeere kiki ate ekyabawambya naye okubatwala mu basementi wabula kiba tekiyamba era tekyongera ku ggwanga katufune Joero Ssennyonyi ng'ate ataanya ensonga ezo n'agenda masoma nga temunange ayogerako eri eggwanga. These threats. We are not going to be intimidated and for everyone to shrink when this man is breaking every law in the books. It's not acceptable. And then after he has written all of this garbage that he writes, you see him post and say, me, I'm a descendant of Jesus Christ, as if to insinuate that he is committing all these atrocities in the name of God. This nonsense has got to stop. We saw the LRA, Lord's Resistance Army. They were killing in the name of God. We have seen several other people, groups, individuals who kill in the name of God. And that's what Muhoozi seems to be doing. That he will commit all these atrocities, break the law in the name of God. No, as a people, we must say this nonsense has got to stop. It is not acceptable. I've seen other similarly powerful people in the past, whether it be in Uganda and elsewhere, who came and went. Some promised to kill people, but they died before them. So when I look at Muhoozi threatening to kill people, what guarantee do you have that you will not die next week, for example? Well before any of these people you're threatening to kill and abduct. Because you're not good. But I don't know what keeps running in his mind. He imagines he has all of a sudden become immortal. I've seen leaders, including members of parliament, who say Muhoozi is their leader, and they sing his praises, even when he breaks the law in a wanton manner. I hope that these leaders, MPs, ministers, and so on, I see them showering him praises. I hope that they can wake up and advise this man to stop breaking the law. Because they are not safe either. And I know some of them are clamoring for some positions here and there, some attention. So he will write his garbage and they will go and they are praising him. Yes, we salute you, our generational leader. We support you. Really? What guarantee do you have that you are safe yourselves? Because as we have told you, even NRM folks are not safe. The generals that Muhoozi commands, some of whom he has said were his friends and so on, they're not safe either. We have seen how he has abducted them, held them without trial for very long periods of time.
And then afterwards, he says, I have sat with this person and I have forgiven him. So you who are singing praises of this man, what guarantee do you have that tomorrow he will not be pouncing on you? Because he has done that to everybody around him. He has total disregard for the rule of law. And you're there, you're a generational leader. Advise him to do the right thing. Because you are not safe either. I hope that these people can wake up to these realities. Hong was apprehended because she broke the law, stole taxpayers' money, and she abused office. Of course, I'm waiting for her day in court. I'm not one of those who got very excited when I saw they were seizing her home and so on. I'm waiting for her to be produced in court. All this evidence we have been adducing is presented and she gets to be charged. I hope that gets to happen. But I also wonder, what's good for the goose should be good for the gander. Muhoozi keeps abusing his authority and office. When is he going to be called to order? That's a question that Ugandans out there have. When will he be called to order? Because we are not saying that we cannot be arrested, we in the opposition or anybody anyway. But what does the law say? The law prescribes how an arrest should be conducted and by who, and where people should be taken. Andoza ensonga zifunye bulungi. Era jjo Sonyonyi mnanga agamba tebagenda kukkiriza kutiisibwatiisibwa nga bayita mu kwamba abantu mnanga abantu baabwe akosa n'okubatta ate mu nzita etategeerekeka akati nga booludo oluvuganya gavumenti mu paalamenti ey'omulundi gw'12 basaba ebikolwa ng'ebyo bikomezebwe era bikomere ddala kubanga kiba ate tekyongera kugwanga mu mbeera emu oba endala. Onno anzikiriza ngende ku nsonga za Erias Lukwago kati ye yaliko road mayor w'ekibuga Kampala era nga yagenda masuba nga atawanibwa gye buvuddeko okuva mu maka ge kati mnanga asimbidwa mu maaso g'omulamuzi Saala Basemera ono n'amusomera omusango gumu ogw'okumanya abali bateekateeka ate okulya mu nsi olukwe wabula n'atabulirako minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Uganda. Era olwabaza omusomera omusango oluvannyuma lw'ebyo byonna oluvannyuma lw'okumusomera omusango n'okuliiza ensonga zonna ku njuyi zombi akati y'omulamuzi Basemera yawadde ate oludda olwabi okutuuka ku lunaku okutuuka ku Lwokutaano nga bamaze ate okwanukula bannamateeka ate ba Byesigye nabo basobola okugenda maaso bakola ki abanukulako mbeene nagenda maaso nga ateebeera wakati nno nga omusango oba enteekateeka zonna zakuddamu okubeerawo ngenda kuzomeza 22 sabiiti y'ebbalaza ejja kooti lwejja okugenda maaso nga ateddamu okutuula okuwulira ensonga zino zonna akati katulaba ate binagenda maaso nga bivaawo sayidi zaawo era mbadde sa producer atuwa ekifaananyi ekyo ekyabadde wali mu kooti nga Erias Lukwago aleetebwa mu kooti okusomerwa omusango gweyagenze maaso nga ate azza. And I proceed to introduce them with your permission. Yes. The first one is the Honorable Betty Awolo-Chan. The Honorable Betty Awolo-Chan is the city woman member of parliament. Himself a specialized meal commensurate with his condition of life. Council for the State demands, I want a medical prescription for that.
Your Honor, medical reports, some of which we have provided, and even those from prison, Your Honor, this bail is entirely discretionary. And we rely on your discretion and good conscience. Discretion is basically the law of conscience, which we invite you to invoke and exercise. For 1 week's time, considering that there are weekends that we might not be able to access some of these people's homes, and also noting that our application, the response is not limited to the documents, but also the law. Ate nno ze ensonga ezibadde muki mu kooti yasaidize Makindi akati kooti nga yakagwa bwetu epa Segona Medali Segona anagenda masubanga ate munange ayogerako eri bannamawulire era nga babuuziddwa lwaki Erias Lukwago aleeteddwa mu kooti n'ensonga lwaki avunaanibwa n'agenda masubanga ate munange agamba ebyo Erias Lukwago munnamateeka omukuukutivu era ensonga zonna zitegera bulungi nnyo. Talina musango yazizza wabula bamusibako kiso kya mbuzi ate munange kumuliisango era ensonga zonna agenze masubanga ate azoogerako. Katuulire eddoboozi lya Segona ng'ayogera ku nteekateeka za Erias Lukwago na buli kimu ekibaddewo ki na buli kimu ekigeze masubanga ate munange kimuvunaanwa wali mu kooti. Janja okugenda okumaliriza emisango gyawoza naddala ogwa Dr. Kizza Byesigye ne Obed Lutale bwe bagamba nti yamanyako avunaanibwa okumanya mbu ku bantu abaali abalya mu nsi olukwe n'atawaayo mawulire nti era bino byaliwo wakati w'omwaka gwa 2021 n'omwaka gwa 2026 nti yamanyako ba clients be ebigambibwa nti babikola n'atabibuulira government. What a shame. Nti ebyo tubuulire ba client bo bye baakubuulira bagambibwa okuba nti baakola ekyomukisa omubi abadde talina kyamanyi okuggyako ebibuuzo byabadde abuuza mu kooti. Kiswaza ti mu nsi erina amateeka osobola okuvunaana looya nti aganye okukubuulira oba nti takubuulidde kuba ayinza n'okuba tamanyi byolowooza nti client we bye yakola era byoteebereza nti client we yabimubuulira. Tuswadde nnyo naye bwe bityo. Okay, ate munange akansubire ekifaananyi kifunye bulungi ebivudde ate mu kooti. Kooti ejja kuddamu okutuulanga ennaku 22 balaza ate ya sabbiiti ejja era enteekateeka zonna nga GTV tujja kubanga tuzikutuusaako bulambirira era nga buli kimu ekinawo kivaayo ku musango Erias Lukwago kossa n'ogwa Byesigye byonna tujja kubanga tubikutuusaako bulambirira naye nga GTV tusazeewo tukujjukizeekoko ebigambo byeyaliko Lord Mayor w'ekibuga Kampala Erias Lukwago ebyasembayo mu kooti enkulu ng'agenze munange ate ate nga munamateeka okulabika nga ate ayimirira mu musango gwa Dr. Kizza Byesigye ebigambo ebyasemba ebigambibwa nti bye byavaako emberebezi n'okulabika nga Erias Lukwago ate munange awambibwa mu mpambibwa eyali yagenda masubanga ate yennyamiza Bannayuganda nejje buli eno n'emisango egimuvunaanwa byonna byava ku bigambo ebyasembayo. Katufune ate Erias Lukwago ebigambo byasembayo ng'ali mu kooti enkulu ng'ayogera. My Lord, we have this application 227, which is against General Muhoozi Kainerugaba
Colonel Peter Ahimbisibwe, Lieutenant Colonel Ephraim Yaruhanga, and the Attorney General, because certain aspects have not been addressed. That one will address it later. Let me go to section 69. Why are you in a hurry? We are not in a hurry, actually. It's court is moving very fast, my lord. No, just first, it's okay, we shall handle the same time. First, go to 69 if you have a challenge. My lord, we are seeking for your ruling on the pending applications, because we made the submissions in our application on pending application. We mentioned, my lord, no, my lord, we have this application 227, which is against General Muhoozi Kainerugaba, Colonel Peter Ahimbisibwe, Lieutenant Colonel Ephraim Yaruhanga, and the Attorney General. My lord, we submitted on Section 8 of the Human Rights Enforcement Act, which commands that the court shall stay proceedings. So, my lord, you cannot proceed to appoint assessors when there is a command of Section 8 that proceedings must be stayed. No, this is what I'm saying, my lord. But my lord, I'm still submitting, my lord. I'm saying first submit on this, then you come back. But you are taking me very far, my lord, because there is Section 8 which commands the court to stay proceedings until the application is disposed of. And I'm addressing you on this application we have. Colonel Dr. Byesigye, Obed Lutale against General Muhoozi Kainerugaba. Yes, my lord, but the moment you proceed to appoint the assessors, I will proceed. No. You will submit to it. No, but my lord, we are saying the proceedings must be stayed under Section 8. This is the submission we are making, and no, my lord, we are saying before you proceed to appoint the assessors, the law commands that the proceedings be stayed. That is your view. This is we are making a submission so that you make a ruling, and you have not made a ruling on this issue. So that one will come. No, but my lord, we submitted on it earlier, and you have not made a ruling. We asked you to stay the proceedings. No, my lord, my lord. Can you sit down? Can you be professional? I am professional, my lord. Sit down. Can you be professional and sit down? Respect this one. I am respecting you, my lord. Can you sit down or you are not sitting? I will sit down. Thank you. Okay, mnange ebyo byebigambo bya lulime ebyasembayo ebigambibwa mbu byebyavaako emberebezi byebyavaako kalumanyweera ate n'okuwambibwakwe okutwalibwa yona gyali akati nga gye buli eno amunange yatwaliddwa yagiddwa mu basement n'atwalibwa ate ebuzira gyajja ogenda masula nga ataava awere ennembe ate n'emisango gimuvunaanwa n'embeera efaanaganako bwetyo byetwagadde ate tukwetera ekyolunaku n'olwaleero akati katono nnyo nga tweyongeddeyoko kansooke nzigiwa ensonga zino ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu bwakabaka bwa Buganda w'ekitiibwa Joseph Kawuki abuuliridde abakulembeze okuba abakulembeze ab'embavu okubeera abakulembeze abalungi ate n'abasaba okwenganga ebizibu byonna n'ebisomooza byonna ebabizze mu maaso gaabwe olwo nno basobole okubeera abakulembeze abalungi abagenda okwesimisa ate Abanayuganda nga baweereza Abanayuganda abatali adde buzibu wakati w'okubanga amunange balondebwa kyekiseera ate baweereza Abanayuganda awatali adde kusosola awatali adde munange ate kugamba kino kinsoomooza ate kino kiganye ebiside ebiringa ebyo yo w'ekitiibwa Kawuki ate munange ayogeddeko eri abakulembeze ab'enjawulo kale katufune eddoboozi ly'omukulembeze katufune eddoboozi lya minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu bwakabaka bwa Buganda ng'abuulira abakulembeze. Kumanya engeri gye mwaŋŋangamu ebisoomooza eby'enjawulo ate n'okuyiga okubeera ab'omugaso bannamwe babeesiga bakulembere nga balina kye basuubiramu. Awo nno njagala okubasaba nga mukulembera mutunuulire ebikolebwa abakulembeze abakola obulungi mubayigireko. Kulidde wano nga muwaana Ssaabasajja Kabaka ne muwaana Katikkiro n'abalala, mubayigireko era mukole nga bwe bakola. Nammwe ku mutendera gwammwe omulala akola obulungi mukiyigireko, weebuuze nze nga pulezidenti kyenyinza okukola ekirungi. Abakola ebitasaana ebitajjansa, kulidde ne Honorable Ssekitoleko muganda wange abyogerako.
mufube era mutwale obumalirivu obutabafaanana olwaleero ate ne gye bujja bamufuusa abakulembeze b'ensi eno. Omukulembeze omubi atattana eggwanga, omukulembeze omulungi alitwala mu maaso. Kulembeze bannanga abaami ba Kabaka okuva mu masaza gonna mbasaba tuveeyo bulijjo okuzuula emikisa gye tulina, saako enkizo ze tulina era tuzeeyambise okwaŋŋanga ebitusoomooza ate n'okulengerera ewala. Mu ngeri enjawulo nja kusaba Ssebo Mbuubi ne ttiimu y'e Buvuma basaasira olw'ebizibu bye tulina nga bannabuvuma, era mbasaba Katikkiro bwe yabategeeza mu kuvuba mwongereeko n'okulima n'emirimu emirala. Anti atego ogumu taliira omulimu ogumu mutego. Kubiriza njagala okwebaza ennyo ssentebe wa disitulikiti ya Buvuma n'olukiiko lwonna. Mubongere engalo bannange olw'okwetaba n'okuwagira enteekateeka eya luwalo lwaffe. Ssebo ssentebe sooka okunyozaayoza olw'okulya obukulu. Ngamanyi Katikkiro disitulikiti ennya ezisinga mu Bwakabaka okuba n'obujjumbize mu luwalo buli mwaka. Byebyo nno ate ebigambo bya minisita obitundu mu Bwakabaka bwa Buganda omukulu oba ow'ekitiibwa Joseph Kawuki. Kakati ebigambo bye kyensaba nga gwe omukulembeze naawe ali eyo obigendereko ate ogende maaso kubanga ate obala ebibala ebirungi. Ne mu nteekateeka eyo ssaawa ziri 2 zennyini anzikiriza ate ngende kutuuseeko Julius Ssentumbwe ajjagire maaso nga tutuusaako ebyo byateekeddwa nakuno olwaleero. Then nze nja kuba ngenda maaso nga ateeko mu kitundu ekyokubiri tokwata ku GTV Edmark Junior Waswa omutesitesi wa programu eno era nga ngenda kubanga kumawo tokwata kalimiko tokwata ku remote yo tokwata ku simu yo atubanga tukumawo kankume.